President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako Maama Janet Museveni beetaba mu kujaguza olunaku lw'abakyala nga 8 omwezi guno gwe tulimu ogwa March, nga ku luno lwakwatirwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi ku kyalo Bukwiri. Olunaku lwatambulira ku mulamwa ogugamba nti Accelerating Action for Gender Equality, oba mu Luganda okwongera amaanyi mu bwenkanya eri embala zombi abakyala n'abaami. Omukulembeze yakigumiza nti okutumbula embeera z'abakyala kye kimu ku bintu NRM bye yasimbako essira nga yakajja mu buyinza na buli kati eno gye tuli. Okuwa enkizo abakyala okubeera mu byobufuzi. Then legislation. Okugenda mu palamenti abayisa amateeka. Like for instance when we said matrimonial home. Nga bwe twagamba nti amaka omusajja tatunda amaka awatali omukyalo. Nga bwe twagamba nti omwami tatunda ttaka oba amaka ng'omukyala tataddeeko takkiriza. Ebyo NRM byekola ng'eyisa omukyala. Wabula pulezidenti yakakasa ekyokulwa mu ekyokuwa buli muntu ali mu ggwanga omukisa okukyusa embeera ze nga ayita mu kusoma okw'obwereere. Era we twogera ku bakyala, according to the NRM, we twogera ku bakyala mu NRM, these are some of the roots. Bino byonna gy'emikutu gye tulina okukwata. Wealth creation, okukolawo okufuna we tujja entandikwa, okugaggawala. Apart from wealth creation, then you free education. Okuyigirizibwa okw'obwereere mu masomero gaffe aga UPE n'aga USE aga secondary. So that's why all of us must insist on free education. Kyekyo lwaki abakubiriza mwenna nti mubeere nnyo ku masomero gaffe ago abaana basomere obwereere. It will benefit the girls but also the boys. Kijja kuyamba abawala baffe n'abalenzi. Then the skills. Ebyokuyigiriza eby'omutwe n'ebyemikono. Omukulembeze yasaba abantu okwettanira pulojekiti za PDM ng'ogasseeko n'eyayikanya oba giyite 4-acre model okusobola okuva ku nnima ey'emmere ey'okulya yokka okudda ku nnima ey'ettunzi nga bakozesa ekibalo basobole okwegobako obwavu. And also you cannot talk of women emancipation without talking about emancipation of the whole society. Era tesobola kwogera ku bakyala genda mu maaso nga tetwogedde na ku bantu bali mu society ab'enjawulo. Bonna awamu. Abanyankole we bagambira nti owayekuba ekikungu atukula nkakyo. Bw'osemberera ekiswa ekimyufu ofaanana nakyo. Kati bw'obeera n'abagagga, your parents amaka magagga, nawe you also benefit from that. Nga bwe bagamba nti olinaana ekiswa ofaanana nakyo, era w'olinaana abagagga ofuuka omugagga, ova mu maka amagagga obeera omugagga, twongere okulaba nga twegomba okugenda mu maaso. Therefore, we must also insist on the whole home, not just women only. Era tulina okugatta amaka wonna si bakyala bokka naye okulaba nga n'abaana be tuzaala n'abaami baffe beenyigira mu nsonga ezo. That's why NRM talks about social economic transformation. Ku mukolo gwe gumu abantu ab'enjawulo baaweebwa emidaali nga mwe mwali mukyala Rebecca Kadaga wamu n'abasirikale okuva mu makomera ku poliisi n'amagye. Pulezidenti ne Maama Janet Museveni batongoza akatabo akayitibwa From Turmoil to Triumph, oba gamba mu Luganda okuva mu buvuyo okudda mu buwanguzi, nga kawandiikibwa mukyala Dr. Aisha Omar Ahmed.
ye minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'obuwangwa mukyala Peace Mutuuzo yeebaza pulezidenti olw'okujjanga bulijjo okubajagulizaako olunaku lw'abakyala nga kati kiweredde ddala emyaka 3 beddu bukya olunaku olwo lutandika okukuzibwa. As we celebrate the progress that we have all witnessed that has been made over the years to empower women along with other members of the household, including boys and girls, the youth, the persons with disabilities, and elderly persons. Uganda has taken big strides forward to bring about the improved status of women in economic well-being, health, education, leadership, and access to services. For the main achievements, we say thank you, Your Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, and the entire NRM government, which puts trust in the women of Uganda to walk this journey of peace, prosperity, socio-economic transformation. Asante sana, asante sana. We thank you always for your visionary leadership. Your Excellency, this impressive gathering of women and men and children from all walks of life show the people of Uganda are firmly behind you. You as a leader, you as an ally of women, you as a promoter for nationalism and Pan-African. Ye nantebe w'ekibiina ekitaba ebibiina by'abakyala mu Uganda, Hajat Kibowa, yeebaza gavumenti olw'enkola zonna zeetaddewo okutumbula omutindo gw'omukyala mu ggwanga. Programs have been put in place like the Uganda Women Entrepreneurship Program, the Parish Development Model, Emyoga, GROW, Juakali, SAGE, UPE, USE, but we want to thank you so much for the PDM that has supported income generating activities at household level. We want to honestly appreciate you for that. I also want to inform you, Your Excellency, that the presidential skilling hubs that you introduced across the country are a very good initiative. I'm confident that these hubs are already producing skilled young women and men who are already competitive in the labor market. I have moved with you across the country in these skilling centers, and I have witnessed the ability of these young people to participate in production value chain competitively. We thank you for instilling hope in the young people, especially the girls, most of whom are school dropouts and single mothers. Program Agafa Embuga ekyagera maaso ensonga z'abakyala tuzitegedde n'ebyabadde ekyankwanzi. Kakati President Museveni era sabbiiti ewedde yafissaawo kaakadde okwetaba mu nteekateeka eyategekebwa ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo okujjukira n'okusabira omugenzi Eriya Kategaya ono yaliko minisita mu gavumenti eno eya NRM. President Museveni yamwogeddeko ng'omuntu eyali atambulira ku nnono, omuntu yali omumalirivu ennyo mu kiseera kye yamala ng'agenda mu maaso n'okubanga ate aweereza mu bitiibwa eby'enjawulo. President yasinziirawo n'atongoza obutabo bubiri obwafulumizibwa okujjukira omugenzi Eriya Kategaya. Today is a very important day, remembering the life of late Eriya Kategaya, who came in this world, did his mission for the reason that God had given him that mission, but also for the season God has given him. My journey started with him in the most vivid way. It was a hot, sunlit afternoon at Makshon Falls National Park. I was 4 years old.
in a canoe with my father and my brother, Julius, while my mother and my sisters, Juliet and Lona, were on the next nearby canoe. I would also like to thank God Almighty, His Excellency the President and the First Lady for overseeing our lives for the last 12 years since our father passed on. I would like to thank the various organizing committees and service providers who have worked with me and my family to make this day a success. I would also like to thank my Council of Elders for their love and guidance, my mother, my young brother, and other family members and friends who have shown undying support. I am called Dr. Juliet Kategaya. I'm one of the children of the late Eria Kategaya and the very boisterous Mrs. Joan Betsimbire Kategaya. You know, when we say late Eria Kategaya, and you also think she's a late, no, she's very alive, okay? I'm also the child whose face is his photocopy. Although I'm not a political enthusiast, I am constantly asked about politics by work colleagues because of his identical face. I met Eria Kategaya 73 years ago. In 1952. My parents didn't know the school system, so they made me start 1B, which was like a pre-primary, in the second term. I don't think they knew first term and all that. So I started in Chenkobe. There was a two-class girls' school where there were only girls, but if you are regarded as too young, they would send you to a girls' school. And there were 4 boys of us who joined that girls' school in the second term of 1952. The girls' school had 2 classes, you could say 3, 1B, 1A, and P2. And our head prefect was Mrs. Butajira. I don't know whether she's here. The wife of Butajira. Kaskukuru, she was our prefect. Not very democratic, but effective. So I was in that girls' school with 3 other boys. Now, across the road, there was the boys' school, which had 4 classes. By 1952, in the Chamate area in Tungamo, if you got to P5, you had to go abroad to Chinoni. That is where there was P5 and P6. P5 and P6 were at Chinoni and Kitunga in our area. There was, and then Rionza. So we Chamate people, up to 1952, if you went to P5, you had to go abroad. Then from Bara High School, we went to Tuntare, and from 1960s, the politics started, 1960. Now, the other thing you need to learn about Kategaya is politics of principle, politics of aims. You must have good aims and clear aims, and also have good methods
So because our politics of the NRM have been patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. By the 1960s, we had already crystallized these principles. And that's how we worked. You remember we had some differences with Kategaya. One of those elections, we had some differences with some of the movement people. And the differences were caused by bad work methods. You must have good aims, but also good, correct work methods, so that you arrive at a decision in a democratic way, not any other way. So we had some differences with the category along the way. I don't remember which election was it, 2016, one of those. But after the elections, I met with the category and said, now, we didn't agree here, but we agree on the East African Federation. And he said, of course he agreed, because we agree on that. I said, therefore, I propose that come back and handle the East African community docket, because that's, there we didn't have any disagreement. So when you are working for aims, things are easier than just working for yourself, working for, what do you call it, this ego. Things are much easier. Thank you so much, all of you, and thank you all of you for coming. This is very good to see all these elders, Bagurusi, all these coming. This is very, very good. I wish you good luck. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Sabbiiti ewedde President Museveni yakwasa oluguudo lwa Kampala flyover mu butongole ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority n'asinziirawo ne yeebaza eggwanga lya Japan olw'okukwatanga ku ggwanga Uganda kubanga bakoze kinene nnyo bwe kituuka ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda. Yasinziirawo era n'akubiriza bannayuganda okulaba nga bafaayo nnyo okukuuma ekibuga nga kiyonjo bagende mu maaso n'okuba nga ate beekomako bwe kituuka ku kumansa kasasiro n'ekigendererwa eky'okukuuma ekibuga Kampala nga kyeyagaza. So I'm therefore happy to see that the Japanese are reciprocating through infrastructure. They are building, you have heard what they have done, the Nile Bridge, the road from Gulu to Nimule some years ago, the different projects. Now, this is one of them. And as you heard, they are going to build the Karuma Bridge. So I want to thank the Japanese and congratulate them on not being selfish. But what I normally tell them is to say, you come and invest in Africa in addition to aid and support. Come and manufacture in Africa, in Uganda, so that you sell within the Ugandan market, you sell within the African market, and you sell in third-party markets like China, like America, and Europe. So this is where the Japanese need to do some work to invest in manufacturing, especially value addition
and engineering products. So we are therefore very happy working well with Japan. You heard that I was one of the pioneers of TCAD when I went there in 1993. This was because of this cooperation. We even had a meeting in Nairobi where Prime Minister Abe was in Nairobi, the one who was killed by. So therefore, I want to thank Japan for the solidarity and ask them to go into value addition. Value addition, we shall. The African market is a big market. It is growing. Population is increasing. Africa is now 1.5 billion. We have overtaken India and China in population. And in the next 30 years, African population will be 2.5 billion. The Africans will be a quarter of the human race. So being in Africa is really the way for the future. Nga tumaliza program Agafa Embuga, President Museveni yatandika enteekateeka eno ey'okubangula abavubuka mu nteekateeka eyatumbwa skilling boy and girl child. Ebintu bingi ebisomeseddwa abaana bano ab'obuwala n'abalenzi, era bangi bafunye obukugu obw'enjawulo okusobola okwetandikirawo emirimu ekitali gimu n'okukola emirimu njogera ku gy'emikono n'egyo egy'omu mutwe. Kakati tukulaga abantu ab'enjawulo ebintu ebitali bimu bye bazze mu maaso n'okuba nga ate bakola nga boolesa obukugu ku ebyo ebizze bibasomesebwa. Emboozi yeeyo. Amanya mpitibwa Asha Famau, heading our production department, ya skilling. Mu production department tufuna abaana kuva mu centers za njawulo nga at the moment tuina knitting, tuina tailoring, tuina embroidery ne shoemaking. Choka abaana be batuleetera wano baba batufunye training ya myezi 6 nga bakuguse mu kosi za njawulo, then bwe bajja wano fe tufuna emirimu ne bakola, then ne tubasasula according to their omwana kyaba akoze kye tumusasula kusinziira ku busobozi bwe ne speed of production. Not all are the best. N'aba babazze nga balina ke babulamu katono, nga department tugezaako nnyo okubabangula batuuke ku mutindo gwe twagala. Kyokka okusinga ennyo batuleetera abasinze ennyo abakoze obulungi. Abasomesa baabwe be babasunsula ne babatuleetera nga bamaze obubasunsula. Ffe tetugendayo eri kubasunsula. Be basinga okubamanya okuba babeera nabo emyezi 6 ne babategeera empisa zaabwe kwega babaleeta according ku mwana empisa ze n'emirimu gy'abadde akola kyekimuweesa chance y'okujja okukola. Bali bulungi kati basobola okukola buli kintu kyonna kuva ku gown, ku overall, ku suits zino ze mulaba n'engoye biteeteeyi, buli kimu kyonna okugatta amasweta baba basobola buli kimu okukikola. Program Agafa Embuga bwetu bwetambudde, njagala okwebaza okuba nga tambudde ffenna, ensonga zonna ezibaddemu zitegedde bulungi, ensonga z'abakyala babadde n'ebaluma bingi, ne tusuubira nti gavumenti oba oli awo ekyagenda mu maaso n'okuba nga ate ekola ku nsonga zaabwe. Agafa Embuga program bwetu bwetambudde, nze Jethro Kasaigi.
UBC, inspiring Uganda.